My name is Ringtone from Kenya. I know today I am addressed the whole of Africa. Hii ni video yake Ringtone Apoko, one of the best gospel musicians kutoka hapa 254 Kenya, video ambayo nitakuchezea hapo baadaye. Now, according to Ringtone Apoko, this must be a breaking news. Why? Because ameiweka hivyo pale kwenye Instagram. Ringtone, unafahamu imekuwa ni mwezi sasa hivi na siku ambazo alikuwa ameziweka eti Mungu asipombariki na BMW i8 ataweza kuacha injili. Sasa Ringtone ni wazi kwamba na ametangaza kwamba ameweza kuiacha injili, lakini kulingana jinsi ambavyo anazungumza inaonekana tu hii ni cloud, kwa sababu anavyozungumza katika hii video sidhani kama ameacha. Alichokifanya ni kushare hiyo video na kuandika breaking news, Ringtone quits now, I'm sorry, please, I'm praying and God is refused to grant my prayer. Now I'm quit immediately. See you again, God willing. Sasa hicho ndicho Ringtone alichokiandika. Ebu tazama hii video ambayo aliyoishare. Baada ya kuitazama uniambie unachukuliaje. Baadaye nitaweza kukusomea comments za Wakenya. Yeah, ladies and gentlemen, good morning. My name is Ringtone from Kenya. I know today I am addressed the whole of Africa, where people have been waiting for me to see if I'm get the BMW i8. So today I want to address you guys. I want to tell you that my prayer and fast, the 40 days I had promised, ended yesterday, and unfortunately I am not get the BMW i8. Looks like Jesus decided to embarrass me, and Jesus has embarrassed me in front of my enemies. But I had promised that if Jesus does not give me the BMW i8, I was going to quit gospel music. Now I woke up wanting to quit. Then I am asked myself, I drive very expensive cars. I have 3 Range Rovers, I have a V8, I have a beautiful Mercedes Benz. I live in over a $2 million mansion. I have expensive lifestyle, millions of shillings in the account. I just bought an helicopter that is about to be delivered. I have a lot of money I've put in offshore accounts. All this. I have expensive clothes, expensive shoes. I have expensive jewelry, expensive phones, expensive watches. I have expensive things, and I'm handsome. All these things I'm given by God. So then I'm asking myself, if I quit God, am I going to go with the things of God? I go with expensive cars, expensive lifestyle, a lot of money. You know, I'm a very rich artist. Actually, I'm the richest musician in East and Central Africa. So I decided if I quit God, I will leave all these things. Then I go start on my own. Then I'm remembered that even my life is not mine, I'm given by God. Ladies and gentlemen, I've decided that I will not quit because I am poor, I am useless, I am nothing without God. When my father died, when I was 5 years old, I never had a mother or a father. The person who stood for me, stood with me in suffering, in everything, is Jesus. I cannot quit Jesus. No, I cannot. Because I'm useless, I am nothing without Jesus. Ladies and gentlemen, I did not get the BMW i8, but I have remembered my life. I was a street boy with no father, no mother. Jesus has made me what I am. I am grateful to Jesus. God bless you. No quit. I'm not quit Jesus.
Sasa baada ya Ringtone na Apoko kushare hiyo video, watu wengi wamecomment sana. By the way, hii ni moja ya post ambazo zimepata comments nyingi zaidi na likes nyingi zaidi ya 5,000. Na comment ya kwanza ambayo ni ya Jalango alisema, "Chairman, you will kill me with wisdom. You just bought helicopter but you can't buy a BMW." Alisema kwamba yeye amenunua helicopter na anaongojea basi iweze kufika Kenya. Huyo ni Jalango ambaye amemwambia vile. Okay, Faith anamwambia, "But you quit English instead. You is wise." Okay, unafahamu kizungu chake jinsi ambavyo huanga na kizungumza ni broke sana, sio kizungu ambacho kiko direct. Okay, comment nyingine hapa, Akinya anasema, "Lakini we," akaeka emoji za kucheka. Okay, Levinson anasema, "Amen, man of God, God bless you for that preaching." Okay, nyingine hapa kutoka kwake na Willy Paul hajazungumza bado, sijaelewa ni kwa nini. Willy Paul nafahamu wanakuanga hawapatani, kwa hiyo Willy Paul angemkaribisha upande mwingine wa secular kwa sababu ya kuondoka gospel. Anyway, okay, mwingine hapa anaitwa James anasema, "Juu ya hiyo story tunangoja collab yako na Okuonko." Ringtone atafanya kolabo na Major, na unafahamu hivi majuzi ameachia kolabo yake na msanii wa Kikuyu wa gospel ambaye ni Shiro GP. Anyway, Jane Joyce anasema, "The English is went to school." Mimi nasema, "So English comes back when money and expensive is involved." Okay. Mwingine hapa anasema, "The things was still yeah pa this song Ringtone is so comedy me." He is create me laughing. Sasa hawa Kenya pia wameingizwa ule ile dawa ya kuzungumza broke English. Okay. Mwingine hapa anaitwa John anasema, "Huyu kizungu inachenga mbaya." Okay, emoji za kucheka pale ni nyingi sana. Mwingine anasema, "Is you for serious? Helicopter bought you?" Hey, Kenyans go kill me yo. Ringtone, si unipe tu loan ya 50k hata mi nianze biashara ni kuwe rich hawa. Okay, Ringtone ana brag sana huyu mwana sio? Ringtone amekuwa akijipiga kifua sana na hela nyingi na nini, anaishi Runda, ana nyumba ya zaidi ya 200 amesema ni $2 million or something. Okay, mwingine anasema, "You thought God is like a man. You can control any time you want. Kwenda kabisa. Is God is not is your brother." Nick DJ anasema, "Thank you to not quiet." Okay, mwingine anasema, I'm inspired." Hadi mimi kizungu cha Ringtone kimeanza kuniingia au vipi, kwa sababu kuna vile naanza kuzungumza broke English. Anyway, mwingine anasema, "I'm inspired by your tributions bro, keep on keeping on." Mwingine anasema, "Let me clap for you." Makofi kwake. By the way, sasa tusubirie tuone basi iwapo watafanya kolabo labda na Major au Konko, labda watafanya kolabo na Willy Paul, kwa sababu kuna fununu ambazo ziko chini ya maji eti kwamba Ringtone wana kolabo na Willy Paul. Hizo ni fununu ambazo zinaendelea sana kwenye mitandao zikisema ya kwamba Ringtone Apoko ana kolabo na Willy Paul. Nitafanya uchunguzi wangu kwa sababu mimi watu ni washikaji, na nikichunguza basi nitapata ukweli. Okay, mwingine anasema, "Expensive clothes with the red you are wearing is only 600 shillings at Mr. Price." Ringtone naye bwana anasema kwamba na vitu zote zake ni expensive bana. Anasema gari lake expensive, jumba lake expensive, nguo zake expensive, simu yake expensive, maisha yake expensive, gari zake expensive, yani kila kitu kwake ni expensive, mpaka socks nini saa. Yeye anasema kwamba kila kitu kwake ni expensive na anaishi an expensive life ambayo hakuna mtu ambaye anaweza akaishi. Anyway, I don't know. DK kwenye beat akaja akasema, "I'm humbled by your humility chairman." Okay, huyo ni DK kwenye beat. And by the way, DK hongera sana, aliweza kufanikiwa na kupata mtoto wa kike, sio? Okay, mwingine anasema, "BMW must be yellow. Mwingine anasema,
glory to God for remaining you, that all you have is from him. So hold on to him alone. Have a good day. God bless you. By the way, sidhani kama Mungu anapaswa kupewa ati muda wa kubariki mtu. Mungu ndiye kuamua, akiamua leo ni wewe atakubariki tu. Anyway, niambie umechukulia vipi swala hili la Ringtone hapo kwenye sehemu ya comment section. Uniambie, ni vizuri kumpa Mungu wakati wa kukubariki? Kumwambie Mungu, nakupa lisali moja unibariki ama nijiue. Je, ni vizuri? Kulingana na kile ambacho Ringtone alimpa Mungu ati siku 44. Unadhani ni vizuri jinsi ambavyo alivyofanya kumpa Mungu hizo masiku eti ndio Mungu ambariki? Unaona ni vizuri? Wewe unaweza ukampa Mungu wakati wa kukubariki? Na sasa ni ukweli Ringtone ameacha gospel, au labda anafanya hiki kuachia labda ngoma nyingine, au anafanya hiki kupromote ngoma yake na Shiro GP, kwa sababu alishaachia ngoma na Shiro GP na so far inafanya vizuri. Nakumbuka siku ambayo hiyo ngoma iliachiwa ilikuwa ina trend sana, na Wakenya walikuwa wakizungumzia sana kwa kile ambacho Ringtone aliimba Kikuyu sana pale katika ile wimbo akiimba Ambararia or something. Anyway, huo wimbo wake na Shiro GP so far unafanya vizuri, na sasa hivi kwa muda huu una views zaidi ya 100,000. Kwa hiyo ni kumaanisha Wakenya wameupenda. Anyway, niambie umechukulia vipi swala la Ringtone kuondoka gospel hapa kwenye sehemu ya comment section. Lakini kikubwa zaidi, hakikisha kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata udaku na uhondo kama huu kila wakati.